this to the nation. I was removed from the committee, regional integration, and placed in the committee of it's called broadcasting and library services, and then I was also taken to welfare and mambo ya chakula cafeteria, and removed me from that. That one shows that what Raila is telling the people, that is consulting, that man is a selfish man. I'm telling you, he's a selfish man. Kenyans should tell Raila, fuck off. Machiegni e Otit Mach TV. Ne joma pod rito lendo mar Raila Amolo Odinga kata rito gima Raila bro lando bang' timo consultation gi jopiny mangima. Agombo winjo opinion ni e comment section nyaka sani eri kaka weche dhi mbele ni eri. I expect ni ang'o madhi wuok e dho Raila. Be expect ni odhi yango ni ok obi tiyo gi William Ruto kaka ng'eny jopiny sani eri oseyango ni ka ber to ok onego bed ni obedo ng'at ma sanitize sirikal nyaka kinde duto. Kama gieki gin mana wach manowuok e dho gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o manoyango ni ok en tij ODM sanitize sirikal. Kosiparo ni Raila biro bedo gi chir mar wuok yango ne jo Kenya ni odhi tiyo gi William Ruto. Weno pachi comment section ka anto opinion na en ni gima Raila dhi lando nyaka sani eri. Ka in ng'at maluwo siasa machiegni to en gima iseneno nyaka sani kata en gima osenenore nyaka kinde ma wantiere ni eri. Mokwongo odiochieng' manyoro Raila noketo ayanga ni ng'at ma ok onyal tiyo godo kata ng'at ma onge pache keto machiegni kata tiyo godo en Rigathi Gachagua. Kama eri nyisowa ni Raila oserule oko riwruok gi jok ma nyaka sani eri oseyango ni nitiere opposition. Kama go eko e jok ma Rigathi Gachagua nyaka sani eri oseriwore godo. Kinde ma magi dhi mbele wanyalo yango sani ni ODM take over kata ODM makoi od bura gi Senate. Mano ero kaluwore ni sani eri ng'eny jok mantiere Senate kata jok mantiere e committees mag Senate gi Parliament igole kombe go eko ahinya jok machiegni gi Rigathi Gachagua nyaka sani eri wacho winjo matek kata jok ma osebedo ka criticize William Ruto sani eri winjo matek ka iwito gi oko kendo kombe gi go eko iyangonwa ni ng'eny gi jo ODM ema kawo. Odiochieng' ma kawuono wado yango ni koro achiel kuom jok mosewito kombe gi eki ma en Peter Salasya koro wuok kendo en ng'at mager miwuoro kata en ng'at ma koro golo duonde kaluwore gi yo ma weche gi eki dhi godo mbele. Mokwongo kapok wadhi mabor rani mondo arwaki kaeri jaera mar Otit Mach. Ka in wendo kaeri kik wiyi wil ma ok subscribe ka in kodwa kaeri pile bende wakwayi ni idiyo like button e video ni eri eka wanyalo chopo ne onagi mang'eny kendo kinde moro amora miweno pachi e comment section bende ka sani eri en siasa mar gombaka kendo winjo pach ng'ato ka ng'ato to mano ero ema bedo morwa. Ne jok ma support channel ni yo moro amora kinde moro amora wago erokamano kaluwore ni ka ok en support ni channel ni eri to ok wanyal dhi mabor kata ok wanyal kalo kama wasebedo nyaka sani eri. Mana kaka wayango achiel kuom jok ma sani osegolo ywak gi kata osegolo ich wang' gi en Peter Salasya kata jaod bura Peter Salasya ma nyaka sani eri iyangonwa ni nosegole kom ma entiere kata nosegole e committee mar regional integration to ter e committee mar broadcasting and library services. Kama eri en gima osewang'o iye kendo osegolo duonde nyaka sani eri ni Raila ok ni ng'ama kare kata Raila ok en ng'ama kare kaluwore nyaka sani eri ni jopiny rito mondo mi owinj lendo ne kama chung'ne nitiere. Mak mana ni gik motimo to nyiso ni en ng'ama osesign deal gi William Ruto kata ng'at ma osebedo gi deal gi William Ruto kama gieki gik ma ji rito gieki gin mana miriambo. Rani mondo mi speech mar okata speech but video ma Salasya nogolo kaluwore gi wach ni eri kata kaluwore gi story ma dhi mbele ni eri. To ka in wendo ka eri akwayi ni kik wiyi wil moki subscribe. I was removed from the committee, regional integration, and placed in the committee of it's called broadcasting and library services, and then
I was also taken to welfare and mambo ya chakula cafeteria and removed me from that. That one shows that what Raila is telling the people, that is consulting, that man is a selfish man. I'm telling you, he's a selfish man. Kenyans should tell Raila, fuck off. Because that man has already sealed the deal with Ruto. They have already sealed the deal. Now he's moving around trying to... We want to tell Raila that your days where you used to create tension and people used to guess your political moves and say that what is Raila planning? There's no plan. We know you. I remember before we started that meeting, we started that meeting called Mandamano ya Sufuria. We called us, the members of parliament of Western, and we sat with you in Karen. Tukaanza kuongea, and we asked you very clear, what do you want us, what is the end game before we start this Mandamano? And that is where we went to Migori, we went to Busia, and I went to Mombasa, I went to Kilifi, I went to Narok, Kajiado, Nairobi. Here we were there, we were being tear gassed, and he told us that he was very clear that he wants talks with Ruto. That is what he always wants. Raila will never have any interest with Kenyans at all. So if it is there, and that is why, if he's saying that why are we being removed from these committees, number one, it's showing that the parliament is not independent, that is being colonized, is being operated from a certain point. We want to tell them that they have removed people like us from those committees. Wakuje tumewachia committee, kwani mtatufanya aje? And it will not stop me from delivering. With the CDF, we can still develop the constituency. We can still develop the constituency. And I want to tell those members of parliament that they think that by removing us from those committees, they will defeat me in terms of development. It will not happen, because I'm a good planner. With the citizen, with the CDF that is there, and with the good management and supervision, we will still to be among the top performers in this country. And we must have a constitutional reforms whereby the independence, we must bring back the independence. The political parties should not have this called the ODM. It's frustrating. The have been removed. They have brought their people. Alafu wanasema ati broad-based mafia. Na hiyo inishitui mimi, as long as I am working with the people. Wakule pesa ya Dani, wakule watembea sasa tumerudi. Umerudi kufanya nini? Kunyanyasa wa Kenya. And we will keep telling the government whether they remove her. In fact, hatuna haja, hata sitaki committee na bwana inanilisha ama inafanya nini, si wabaki nayo. So we are going, if there is any constitutional amendments that needs to have, or the standing orders, to make sure that the moment the parliament should be independent from political interference, so that if you're being chosen on the basis, be chosen on the basis of qualification, number one, be chosen on the basis of where you come from, so that if it's in Bamboya, Miwa, you can be able to represent the people in the Ministry of Agriculture and others. Or if it's finance, you are a qualified financial analyst like me, I'm a BCom and whatever. So those are the things that we have to address. And I want to ask the members of ODM, nyinyi ni watu flat-fucking, because number one, you are given the powers by the court to take over the majority side. We stood with you, but you turned against us. Anyone who's still believing in Raila, that he has any interest in Kenyans and ODM, and we are going to finish ODM in Kakamega and Western. And I want to say this, and it's going to be very serious about this thing. After all, I don't care. After all, we are with the people. Ati mimi ni muanga sijui wa namba 15. Wewe hakuna yo, kwenda huko.